Dear colleagues, good afternoon. We are welcoming you in the studio of online club of Eurasian Orthopedic Forum. First of all, I'd like to say a couple of words about the format of our event. Today, this is the first event of this kind, the first planned meeting of our club. And I would like the audience to join us. Our objective today is, and our objective in general, is to organize, to make the Eurasian Orthopedic Forum and our club a platform where famous experts could come together, where they could speak about topical issues, where we could have really hot discussions, where we could hold different schools, where different opinions could be expressed. And currently we can do all of it in the online mode. This is the main difference of the online platform of our club from all the other platforms due to technical capacities. This is a possibility for us to have real online conferences, real online events, ones which are not possible to be held in the offline mode today. And we think that this format will also be used in post-COVID time and will hold its place in our professional communication. Times are quite difficult. We are living in a pandemic. Many of our colleagues are living through really hard times. And the symbolic moment we are starting our activities in is a symbol of our professional solidarity, of the unitedness of our team, and it means that traumatologists are people who cannot be bent, and even in the hardest times they will communicate and improve their professional skills. Now we will transfer to the main agenda of today's meeting. We have chosen quite a difficult topic. Some colleagues think that it is quite a fashionable topic, biodegradable implants, I mean. So we will try to understand whether this topic is relevant and are biodegradable implants a fad, or is it a step into the future, or even in the present moment, which is already there? We are already in a new reality, which creates new opportunities for us and probably new challenges as well. Our speakers today are our colleagues. First of all, I'd like to present Alexey M, who is in the studio with me. He's a colleague from Sklifosovsky school. He's head of the emergent traumatology of locomotive apparatus department. He's doctor of Также к нам medicine. в режиме онлайн присоединятся наши коллеги, уважаемые, это Polkin Andrey Georgievich из Института Vreden. From Vreden Institute. He will be joining us from St. Petersburg. He is head of hand surgery department. He is one of the founders of the Russian Society of Hand Surgeons. And we will also have our colleague, pediatric traumatologist Nikolai Tarasov, head of a department in Filatov Clinical Hospital. We also have foreign speakers today. They are Nika Partio, a specialist in orthopedics and traumatology in the Department of Ankle, Joint and Foot Surgery in the Tampere University Hospital, Finland, and a CEO of Biodegradable company, Timo Lehtonen. The company Biodegradable is famous as one of the world leaders in development and production of biodegradable implants. Alexey, please tell us about your viewpoint on intra-articular fractures, on how to deal with them and how to use biodegradable implants in traumatology. Thank you, Leonid. Good afternoon, everyone. Well, at least we can speak, we can communicate in this way. We can't see each other in person in these times. The topic is interesting indeed. It's new.
It's rather new. But you know, judging from our department's experience, we would say that it's quite a routine topic for us. We use biodegradable implants. We've been using them for quite a long time. We're using them quite actively. Just a moment, please. Что-то у нас тут немножко. А давно это как? You've been using them for a long time. How long is that? Well, more than 5 years. Our first experience with them was when we were trying to find place for those implants in our profession. We were looking for new spheres for their application. I'm sorry, just a second. Что-то я не туда нажимаю. I guess I'm not clicking in the right place. Okay, that's it. Some technical issues, because the format is really new. We are just learning, you know. Не одна сотня операций уже сделана. We've had more than 100 operations, not even 200 or 300, but more. I understand that we have to be quite limited in today's presentations, so Понятные сферы применения. Вот за we are using biodegradable implants in the spheres we really understand. So in 4 spheres, we have carried out more than 80 operations in the last 4 years. We use such implants in fractures of tibial plateau fractures, most of all. Let's speak about clinical cases. Fracture of the humeral head, 4-fragment fracture, plus dislocation, plus compression, McLaughlin lesion, a very difficult fracture. And we would have tried to use screws, maybe a Herber, but I guess it would have been difficult. Reposition, temporary fixation of fragments with wires. We try to put it all together. Then wires were removed. And we fixed everything with biodegradable pins. Of course, we put a plate on it, and here is the result. The fracture was really very, very difficult. Intra-operational EOP control. And look at the result 3 months later. No loss of reposition. Function for 3 months follow-up, because of course the fracture was not. There was no complete union yet, but the result was really good. Another case, fracture of condyle head, type B3. AO. Of course, we also had an alternative. We could use Herbert screws again, but now we actually opt only for biodegradable implants, reposition, forming of a channel to introduce a pin. Here you see different stages of the operation. Introduction of the implant, radiogram right after the operation, and a final result 2 years later. An amazing functional result, almost complete restoration of the range of motion, the same advantages we will be talking about today, no metal, any metal in the area of fraction, possibility to do CT without any artifacts. And here is what we use most of all in our department. This is our method. Severe fractures of tibial condyle. The method was elaborated some time ago. We have quite a lot of patients like that. So we elevate the plateau. If fractures are severe, we try to make a kind of a grill to serve as a support
After reposition, we introduce bony transplants. But when we started to use biodegradable implants, you know, when we use this grill, there are some fractures where things could not be put together without this method. For example, if it's a wire, there will be definitely migration. If they are metallic screws, we will have very difficult post-operative research. So 2 grills, 2 pins. We use biodegradable ones, biodegradable implants to support the osteochondral complex. And here is the result after the operation. You see the transplant 3 months after. Great CT, MRI. We see that there are no problems here. Reposition was successful, no loss of reposition. And here is the result 2 years later, the functional result. The woman is very satisfied. Another clinical case. There is always a problem with fixing loose, not very big fragments, especially osteochondral ones. We have the same problems with metal implants in the post-op period. Quite a big fragment here, more than 2 centimeters in diameter. The defect of condyle of the hip. We did a temporary fixation of wire, with wire fixation with biodegradable pins. And 3 months later, again, great result. I will not speak about other spheres of application of such implants in our department. In our department, we also have hand microsurgeons. They also use these methods, but I think we'll have another presentation on that. As for ankle joint surgery, of course, we also use biodegradable implants. So which problems, which challenges did we have? In 2 cases, we had separation, but separation was not linked to implants. Unfortunately, separations happen. We treated it, and the wound was healed. But a big challenge we faced some time ago, at the beginning of our practice, actually, we saw a case of migration of the fixator in osteosynthesis of condyle fracture. 6 weeks later, we allowed to the patient to have full support, and he started to complain about discomfort. We examined him, and we saw migration of the pin. We had to remove the pin. After that, we started to analyze what the problem had been, and the problem was us, actually. We had made a technical error. We introduced a pin, the pin too close to the cartilage plate, into the place of abruption of that plate. Of course, we corrected our errors, and we haven't had such cases since that episode. It was the only specific complication linked to the implant, and again, it was due to our mistake, to a mistake committed by us, and not to the fixator itself. Once again, for me, now, it's absolutely clear that it's not a fad, it's not something in vogue. It is a technology that does work. But then, of course, we need to understand how to do it, what are the indications. That's it. Thank you for your attention. Thank you, Alexey. Frankly speaking, a very impressive presentation, but I don't think that there are colleagues who do traumatology in a serious way and who do not understand that, for example, proximal fracture of the ankle is something that many traumatologists had broken careers and destinies about, to speak figuratively. And fortunately, we can
develop in this way. There are questions to you, Maxim, but I guess that we will allocate a special time for questions at the end of our broadcast. Thank you very much. And we are giving the floor to Andrey Polkin, representative of Vreden Institute. Alexey Georgievich на связи, я надеюсь. Andrey is with us, I hope. And before he starts his presentation, we know that colleagues from Vreden Institute are living through hard times, maybe harder than other colleagues. And I want to say that we experience certain solidarity with those people. And Alexey, please, the floor is yours. Good afternoon, colleagues. Thank you, Leonid, for your compassion, for your solidarity. It's not about compassion, you know. We don't use the word compassion. We use the word solidarity. Times are new. I would put it like that. And times are new and interesting at the same time. And so what we are doing is a reflection of those new times. As for today's topic, we started work with new technologies about 5 years ago. I mean biodegradable constructions, which, in our opinion, have certain advantages. These constructions should not be removed. They are not to be removed. This is a great advantage. And so we don't make a patient go through repeated surgeries. It is also necessary and topical in hand surgery, because any interference in the wrist zone in this or that way leads to scars, and it can hinder the function of the wrist. I will give a little presentation. I have to work remotely currently, and I could not prepare a longer one. Still, I'd like to share some experience we have in the Vreden Institute. So here is my presentation. Can you see my presentation? I don't know. Not yet. I guess you can see it now. Yes, we can. Thank you very much. So, where do we use biodegradable implants? We prefer to use them in subcapital fractures of metacarpal bones, in oblique and screw-like fractures of diaphysis of metacarpal bones and phalanges, and intra-articular fractures of phalanges, fixation of small fragments when we stabilize fractures of wrist bones. So, first of all, of course, they are subcapital fractures of metacarpal bones of the hand. I'll go through them again. So then go oblique and screw-like fractures of diaphysis of metacarpal bones and phalanges of the fingers. Intra-articular fractures of phalanges and metacarpal bones. Fixation of small fragments when we stabilize fractures of wrist bones.
It is also true for the fractures of navicular bone. Фиксация небольших фрагментов And fixation of small fragments when we stabilize fractures дистального метаэпифиза лучевой of кости. distal metaepiphysis of the radius of the forearm. В среднем, что касается переломов фаланги On average, as for fractures of phalanges частных костей на кисти, in the metacarpal bones on the wrist, в среднем in our clinic, on average, порядка 1800 операций we do about 1,800 surgeries of this kind. с различного типа конструкциями и We приблизительно use different kinds of constructions, and about 800 people a year. при операциях, где мы используем биодеградируемые. So we use biodegradable constructions with them, with 800 people a year. Несколько клинических примеров A использования. couple of clinical cases of how we use them. Сразу могу сказать, что если можно так выразиться, остеосинтез биографии. First of all, osteosynthesis of biodegradable pins could be divided into two types. Это так называемый кортикальный. The so-called cortical, when fixation of the fracture in several zones Фиксации двух is кортикальных. done using two cortical layers. И интрамедулярный. And intramedular, when introduction of the pin Внутри костно-мозгового канала. is done inside the medullary, intramedullary channel, medullary channel. Клинический пример при выполнении Here is a clinical case when we основных фаланг на fixed the fracture of two main phalanges on the hand with dislocation. вы видите конечный результат. Here you see the final result on a radiogram. You see the fixation Косого перелома основной of the фаланги. oblique fracture of the main phalange with a biodegradable implant 1.5 millimeters. В данной клинической ситуации было использовано два пина, In this case, we used two pins divided into several fragments, которые зафиксировали отломки. which fixed the fragments of the main phalange. Методика использования The пинов method of using pins allows to divide it into several fragments, это очень удобно, which is very convenient, так и в материальном финансовом. both for the surgeon and for the patient's money, so to speak. Вариант использования при внутрисуставных переломах Intra-articular fracture of the first metacarpal bone, Bennett fracture. внутрисуставной перелом, характеризующийся This is an intra-articular fracture, which is characterized by subluxation. и наличием небольшого фрагмента, And который, also there is a fragment which needs fixating дабы добиться полной репозиции, in order to have full reposition and to remove the subluxation, the dislocation. в данном клиническом примере использован In тоже this clinical case, we used fixation with a 2 millimeter pin, что позволило нам полностью which устранить allowed us смещение и добиться устранения. to recover from the dislocation and to remove the subluxation, the dislocation. Приблизительно такой же пример, когда мы A similar case, we see combined lesion, перелом фрагмента fracture of the fragment of the main phalange of the first or of the thumb with lesion of the collateral ligament. когда наша задача это зафиксировать And небольшой here our task is to fix a little fragment of the bone и восстановить, в данном случае выполнить пластику. and to restore, to do a plaster of the collateral ligament, which was damaged during the trauma. В данной операции был использован пин 1,5 We мм. used a 1.5 millimeter pin to fixate the fragment in this operation. И после того, как была восстановлена связка, And after we restored the ligament, на 5 недель спицы, the которая joint was fixated with a wire which was removed afterwards. винтообразный перелом, Screw-like fracture of the metacarpal bone. тоже достаточно серьезная ситуация, когда требуется Quite a difficult thing as well. There is a need for fixation of these fractures чтобы не потерять
функцию кисти и, собственно говоря, not to lose the function of the hand. большие возможности для этого предоставляет, опять же, And конструкции here, биоразлагаемые. biodegradable implants provide a lot of possibilities. В данном случае был использован In this биодеградабельный. case, we used a biodegradable pin, 1.5 millimeters, Опять же, разделенный на несколько фрагментов. divided into several fragments again. О простоте этого использования я уже говорил выше. And it was very simple to use. I had already mentioned that. Ну, небольшое, скажем так, обобщение A преимуществ. little summary of the advantages and drawbacks of cortical osteosynthesis, which we have looked at. Если говорить об отрицательных сторонах Speaking of drawbacks способа фиксации, of this fixation means, это, конечно же, ограничение возможностей. they are limited possibilities of usage in multi-fragment fractures, Когда количество небольших фрагментов, when a number of small fragments is more than 2 or 3. а также высокая стоимость Also, the price is quite high here in Russia. самого, собственного The биоматериала. biomaterial itself is quite expensive. Однако использование фрагментации Still, using of fragmentation of the pin allows to solve this problem partially. из несомненных плюсов The advantages here это, конечно же, отсутствие include absence of necessity to remove the construction, возможность применения одного possibility to use one pin to fixate in several points, fragmentation of the pin, и надежная фиксация при остеосинтезе and малых. reliable fixation in osteosynthesis of small fragments. Ну, хочу сразу сказать, что это не абсолютная фиксация. It's not absolute fixation in this case. Мы, конечно же, после операции используем And иммобилизацию, after surgery, we use immobilization, аналогичную при использовании analogous to using K-wires. в данной ситуации клинические примеры использования Here you see a clinical case of using a biodegradable pin 2.0 millimeters при наиболее частой ситуации клинической, in the most frequent clinical situation, в капитальном переломе головки пятой пястной кости, which is subcapital fracture of the head of the fifth metacarpal bone with dislocation. всем хорошо известный перелом боксера. You all know a boxer's fracture. В данной ситуации нами на отделении разработана целая методика, In our department, we have developed a whole method of using a biodegradable pin in this situation, которую мы в последующем согласовали с производителем, which we have validated with the producer. и она представлена, собственно говоря, на сайте. Вы And можете you can see it on the website на YouTube. using the link to YouTube. Методика очень The проста. method is very simple. Стадийность ее вы можете видеть, You can see the stages on the slide. где доктор сначала последовательно First, a doctor does reposition of the fragment stage by stage in the upper line of the slide. последовательно используется временная A doctor uses a temporary fixation with a wire. далее используется пин Then a pin is used. 2-миллиметровый. Usually, it's a 1.5 or 2 millimeter pin. Временная спица удаляется, The temporary wire is removed, и используется второй пин, and a second pin is used, which is introduced in parallel, and which does not allow the dislocation, the migration of the first pin. Данная методика малоинвазивна, This method is minimally invasive. выполняется из двух разрезов проколов, практически то, что вы видите на слайде, It is done just with 2 little incisions, и позволяет добиться достаточно хорошей функции после, конечно же, and иммобилизации. it allows to restore the function quite well, of course, after immobilization. Вот функциональный результат через Here is the functional result 6 weeks later in this patient. вы видите полную функцию, You see completely restored function, хотя не всегда это удается добиться. even though we don't always achieve that. В данном случае недостатками Here, интрамедулярной the drawbacks of intramedullary osteosynthesis является риск ротационного is смещения, a risk of rotational dislocation of fragments when a fragment turns around its axis, а также формирование контрактур and also formation of contractures
фрагментов пина, in the zone of pin introduction, мобилизации в which последующем. requires immobilization and orthotomy in the future. Из несомненных положительных моментов, The конечно же, это advantages here are a relative simpleness of the method и ее мини-инвазивность. and its minimally invasive character. К таким ситуациям усложняющим может быть жизнь или нет. Это необходимость, конечно. Also, what can kind of complicate our life is using of the electro-optical converter. Ну, на первых порах, вот, в принципе, на методике освоения он необходим на 100%. It is absolutely crucial at the beginning, but in some cases, that later you can not use it, you may not use it. И, конечно, небольшие трудности. And of course, additional difficulties are because there is X-ray negativity of the materials themselves, Что затрудняет визуализацию. which makes visualization of the construction more difficult, especially at the beginning when a doctor only just gets acquainted with the method. Варианты использования в комбинации с другими. How to use it in combination with other types of osteosynthesis. В данном случае мы использовали. In this case, we used biodegradable screws. И в этой ситуации мы использовали. In this situation, we used osteosynthesis with wires of the base of the first and fifth metacarpal bones. Перелом шиловидного отростка лучевой кости мы зафиксировали биодеградируемым винтом. As for the fracture of the styloid process, we fixated it with a screw, with a biodegradable screw. Опять же, из малоинвазивного доступа, что минимизировало хирургическую травму. Again, it was minimally invasive, which minimized the surgical trauma. Пробовали мы использовать биодеградируемые винты и при We tried using biodegradable screws in osteosynthesis of the closed fractures of navicular bone of the wrist. Однако наш опыт в данном случае. However, our experience here is only about 8 cases. Но мировая практика, я здесь ссылаюсь. But world's practice, and here I'm using an article by our Chinese colleagues, Достаточно обширная, поэтому is quite extensive. таких материалов So usage of such materials, well, can be really promising and can be widely used in the future. нельзя, так сказать, от этого отказываться. We should not reject the possibility Рассчитывать на некую модернизацию этого способа, if this method is modernized, of course, and if we use cannulated screws, что позволит этой методике which will allow this method to spread more. использование, опять же, в комбинации Using them in combination биодеградируемых конструкций, в частности, пинов, with pins, for example. при многоскольчатом переломе When there is a multi-fragment fracture of epiphysis, характерную картину you see a typical picture of this difficult fracture. на компьютерной томограмме видите, On CT scan, you see small fragments, а также вывих and you see в локтевом суставе. dislocation in the wrist joint. В данной ситуации был использован In this situation, остеосинтез тыльной пластины we used a dorsal plate и мелкие фрагменты and smaller fragments of subchondral zone of the epiphysis были фиксированы were биодеградируемыми, fixated with biodegradable pins, что позволило добиться which allowed to have 100% anatomical reposition, полную субхондральную поддержку total subchondral support суставной поверхности in the area of articular zone. и в последующем выполнить уже фиксацию. And then we did fixation of bigger fragments, and we fixated them with a plate. В противном случае при отсутствии вот таких биодеградируемых When there are no such biodegradable constructions, вынуждены we использовать, have to use regular wires, что, конечно же, в последующем which of course makes it difficult for the patient to rehabilitate in the post-op period. использование биодеградируемых And usage of biodegradable constructions allows, on the contrary, to start rehabilitation quite early, and functional results are much better. Собственно, все. Спасибо. That's it. Thank you for your attention. If you have questions, Спасибо You're welcome. огромное, Андрей Георгиевич. Thank you, Вопросы Andrey. однозначно будут.
Of course, there will be questions, but we have agreed that we will ask questions at the end of our broadcasting session. Now I want to give the floor to Nikolai Tarasov. He's a famous, in Moscow and in Russia, expert, a pediatric traumatologist, head of the Department of Traumatology of the famous Filatov Hospital. And we know that using biodegradable constructions in traumatology and orthopedics came to the adult surgery from pediatric traumatology. So our colleagues, pediatric traumatologists, I guess, have a big experience than we do, and Nikolai's opinion will be very important and interesting. Nikolai, the floor is yours. Николай Иванович на связи? Is Nikolai there? Николай Иванович. Nikolai, are you there? Николай Иванович, прошу вас. Nikolai, yes, I'm going to turn on the sound. Good afternoon. Sorry for a little technical problem here. First of all, good afternoon. Good afternoon, everyone. Nikolai is at work, and a big thank you to Leonid, who allowed us to share our impressions with such a broad audience. Usage biodegradable implants in pediatric traumatology and orthopedics. It is very important for us. A topicality of using biodegradable implants in pediatrics is due to several factors. The first one is a dramatic increase of osteosynthesis in pediatric traumatology and orthopedics in the last years. There is a big variety of different fixators which are used to stabilize bony and soft tissue components. And there is one problem here, which is linked to anatomical particularities of a child. It is a 100% necessity to remove the fixators which we implant, which we put in the body. It means a second surgery, a second anesthesia, possible technical difficulties when removing, and parents do not always have a calm attitude towards that. And that's why pediatric traumatologists and orthopedic experts' attention has always been drawn to biodegradable implants. The material which can resorb, biodegrade, and we wanted those materials, we wanted their rigidity to be similar to metal. And we saw biodegradable implants about 10 years ago. The developers advertised them in the following way. These implants, we could use them to have a very rigid, stable fixation, comparable to one when we used metal, and the modules of curve of these implants was closer to the natural curve of the bone, which was very good. The developers guaranteed medical safety and the fact that the implant could sustain the same stress as the bone, especially on the curve. But what really drew our attention was that there was no necessity for a second surgery. And there was total resorption of this implant, which happened within 2 years. That is what developers of
of this implant told us 10 years ago. We used this material in 157 patients. They were mostly adolescents with epiphyseal and metaepiphyseal fractures of lower extremities bones, Salter Harris 2 and 3. Orthopedic pathology was rather in children of 5, 6, 7 years old. And also there were children with evulsive fractures of the medial epicondyle of the tibial bone. Here you see a child of 12 years old, open growth zone, and we used biodegradable screw 3.5 millimeters. We were really delicate in regard to the growth zone, which was open in this child. We did not want to introduce the screw in such a way as to be in conflict with the bone, with the growth zone, I mean. And you see how the screw was introduced on the slide. We were in a situation when we understood that introduction of the screw was totally comparable to the technical methods we used when we used metallic screws. The method was almost the same. There were almost no differences, and it was a very good thing. The screw was cannulated. It was introduced with a wire. It fixated the loose fragment. We introduced the screw on the epiphysis, and we fixated the segment with a pin, with an additional pin, which made the construction more rigid and which made it possible to work on the knee joint in the weeks following the operation. Of course, you don't see the screw here. We did CT to the child, and we saw that there was no line of fracture. We see only traces from the screw and from the pin. 6 months later, there was the same picture. On the radiogram, we have a full range of motion in this joint, and we see lines where we put the screws. We do not know whether they're there or not, but we hope that they will resorb. A child of 15 years old. Here, there wasn't a very difficult situation in regards to the growth zone. That's why we put the screw in the position we wanted for a good rigid osteosynthesis and for stable fixation. The screw was introduced in the direction that you see in this radiogram. The radiogram after the operation did not show any traces of the screw. There was no line of fracture, no implant there, which sometimes makes families of the patients ask questions. Where is the implant that you had put there? That's their typical question. 3 months later, CT, you see traces from the screw, good consolidation, and a good result of the joint function. Another place where we use such fixators is avulsion fractures of the inner epicondyle. The child is 12. The growth zone is still visible, but still we were more calm in regard to that than in ankle joint, because the child is quite adult. The other growth zones were closed in this child, and it was not as critical here. This loose fragment, so it was less crucial. So we
put a biodegradable screw. We did osteosynthesis. The screw was 3.5 millimeters. Radiogram showed a good position of the fragment. And as I have already said, the screw is not visible. Epicondyle looks glued to the zone of fracture. In orthopedics, using of biodegradable screws is used in children with congenital talipes. Children who are 5 or 6 and who have such a foot, so to stabilize their foot in the correct position, we do transposition of the tendon of the anterior tibial muscle into the bone, into the cuneiform bone. We form a channel where tendon is put, and we do fixation with this biodegradable screw. It can be smaller if the child is small, and we cut the rest of the screw with the electrocutter, and this screw is not visible on the cuneiform bone. Comparative assessment of different methods of osteosynthesis. It is on the slide, and these are the results we got. We see advantages of metallic and biodegradable screws as compared to wires in all parameters. It's both restoration of a full range of motion, a period of fixation. We see that everything is better except for one thing, which makes biodegradable screws one step ahead. This is a necessity for the repeated surgery. This is where it beats all the other methods. So what did we want to achieve when we started using this material? We aimed for absence of repeated surgery. So to sum up, biodegradable implants, when they're fixated to bony or soft tissue structures, are not in any way different from metallic fixators. When they're used in children with pathologies of locomotor apparatus, a possibility of repeated surgery is excluded, which fosters a quicker rehabilitation and social adaptation of the children. It's especially true about juxta-articular and intra-articular fractures. Thank you for your attention. Here is what we think about this problem. Nikolai, thank you very much. Your opinion is very interesting. There are already questions that we will ask you later. Be ready for them. Your experience with children is absolutely unique, I think. And it can bring a lot to surgeons working with adults, because we don't know children pathology very well. It's a common problem already. And I want to give the floor to our Finnish colleagues, in particular to Dr. Niki Partio, specialist in the Department of Traumatology and... Sorry. Техника, обычно я ее использую с юными пациентами. Этой женщине было 20 лет в данном случае, молодая женщина. У нее был перелом лодыжки, и здесь я использую один винт для репозиции и для того, чтобы провести компрессию. И второй винт я использую для того, чтобы стабилизировать. Здесь мы фиксируем этот винт очень хорошо под правильным углом. Необходима пластина также для того, чтобы лучше зафиксировать перелом лодыжки. Не знаю, какую именно. У меня нет предпочтительной какой-то пластины. Также, допустим, при переломе медиальной части лодыжки я использую, опять же, 1 или 2 винта. Также очень здесь может быть полезным синдесмоз.
Здесь могут использоваться PO-винты. Они не такие жесткие, как винты из стали или титана. И такие винты могут вставляться в полутрубчатые пластины. В прошлом году мы провели некие сравнительные исследования, где сравнивали винты, которые мы используем, с теми, которые сделаны из стали, и, в общем-то, большой разницы мы не увидели. Дальше. Перелом пяточной кости. Тоже юный пациент. У него был перелом пяточной кости. И я использовал биодеградируемые импланты и пины, винты и пины. Я использовал пин и 1 или 2 винта. Я всегда использую доступ через синус предплюсны. Таким образом меньше задействована мягкая ткань в этом случае. And there is also, I use lots of like unstable Lisfranc injuries. Также, когда перед нами пациенты с переломами Лисфранка, очень здесь помогает использовать технику ОРИФ. И я думаю, что в этом случае биодеградируемые импланты лучше, чем стальные и из титана, потому что в противном случае их придется извлекать, удалять. Также некоторые случаи артродеза тоже в этом случае очень полезно использовать именно биодеградируемые импланты. Было одно исследование, которое еще одно исследование, которое сравнивало биодеградируемые и металлические винты, которое тоже показало, что биодеградируемые не проигрывают, но выборка была довольно маленькая. Другие типы переломов, с которыми я использую биодеградируемые импланты, это перелом таранной кости. В этой области обычно всегда слабое кровообращение, и я считаю, что когда мы используем биодеградируемые винты, то мы в меньшей степени негативно затрагиваем кровообращение. Дальше очень удобно использовать такие винты при переломе ладьевидной кости. Здесь такая же ситуация, как при таранной кости. То же самое, меньше затронуто кровообращение. У меня нет исследований, которые я мог бы продемонстрировать, чтобы доказать лучшее качество винтов в данных ситуациях, но надеюсь, что такие исследования появятся в будущем для подкрепления моих слов. Моя презентация короткая, потому что я ограничен по времени. Подытожим. Я думаю, что можно достичь очень хороших результатов при использовании биодеградируемых имплантов, потому что в этом случае заживление кости идет лучше, и нет адекватной перестройки кости, так называемого стресс-шилдинга. Но необходимо очень тщательно подбирать для этого пациентов. Я использую биодеградируемые импланты только с пациентами, у которых хорошая способность к заживлению костей и которые хорошо сотрудничают с врачом. В противном случае я могу использовать комбинацию металлических и биодеградируемых имплантов. Нужно быть очень внимательными в отношении показаний. Okay, thank you. Это все, спасибо. Спасибо, Нике. Спасибо большое за интересную и содержательную презентацию. К вам тоже будут вопросы. Пожалуйста, оставайтесь на связи. Эти вопросы уже поступают вот здесь у меня на ноутбук. И заключительная презентация нашего сегодняшнего марафона. Мы передаем слово
директору компании Biodegradable Тима Лехтонену. Компания Biodegradable – это один из ведущих поставщиков биодеградируемых имплантов, по крайней мере, в России. Точно. И, пожалуйста, Тима, вам слово. Good afternoon, all the distinguished searchers and the audience. Honored to join this webinar. And I'm keeping a short presentation about the past, present, and the future of orthopedic biomaterials. So, for the biomaterials and development from the material perspective and the implant perspective has материалов. targeted in the one goal. Они всегда преследовали одну цель. Конечно, это заживление переломов. То есть решить проблему перелома. Но мышление немного поменялось в последнее время. Конечно, вы все знаете о использовании титановых имплантов, металлических имплантов, но сейчас это скорее уже феномен из прошлого. Потому что биодеградируемые импланты демонстрируют лучшие качества. И мы видим определенные изменения. Мы видим, что сейчас биодеградируемые импланты могут безопасно исчезать из тела пациента, и таким образом не наблюдается никаких отрицательных побочных эффектов. И я считаю, что в будущем будет упор на некую биоактивность подобных имплантов. И сейчас разработки все фокусируются не только на том, чтобы имплант должен исчезнуть из тела, но биоимплант должен также укреплять способности самого организма на восстановление. Посмотрим на график справа на слайде. И здесь мы видим биоактивность и силу биоматериалов. Мы видим, что титан находится в правой части, но титан не биоактивен. И в этом плане есть проблема. Как говорил доктор Нике, все равно это не оптимальное решение. Дальше. Биополимеры. Они биоактивны, но не имеют других нужных нам качеств. Поэтому в будущем необходимо будет сочетание положительных моментов обоих методов. И направление развития биоактивности в разных сферах наблюдается. Например, сейчас идет работа над тем, что касается остеокондуктивности. Но у таких материалов нет достаточно силы, поэтому будущее будет. В будущем скорее будет фокус на том, чтобы была биоактивность какая-то в остеостимулирующих материалах. То есть, опять же, фокус будет на биоактивность. И получается, что, опять же, хочу подчеркнуть, что будет лучшее взято и из металлических, и из биоактивных материалов. Расскажу немного о том, что мы развиваем в нашей компании. У нас большая линейка продуктов, и 7 продуктов в нашей линейке, которые именно имеют фокус на биоактивности, которые смогут восстанавливать небольшие переломы. Нам нужно всегда помнить о следующем, когда мы разрабатываем импланты. Это не только материальные какие-то вещества, но и дизайн, проектировка. Например,
у наших имплантов есть функция самофиксации. То есть получается, что в данном случае наш имплант, он имеет положительные черты титановых пинов. Дальше. Например, мы можем сделать так, чтобы наши импланты имели хорошую компрессию. И это тоже относится скорее не к биоактивности материала, а к его дизайну. Это именно преимущество, которое идет из его дизайна. Мы используем последнее поколение полимеров. Мы используем молочную и гликоленовую кислоту, и у них очень хорошие биоабсорбируемые качества. Полное рассасывание наблюдается через 2 года. Также у наших имплантов рифленая структура. 300 операций мы проанализировали в одном исследовании, и никаких жалоб и осложнений не было нами. Никаких жалоб не было получено. Итак, что же будет в будущем? Что мы будем разрабатывать? Какие направления? Нужно работать над следующим. Мы сейчас скорее смотрим на все это под углом биометаллов, различных сплавов. И очень важно, что когда мы используем сплав, все элементы, они основаны на том, что уже есть в теле человека. Мы не используем редкоземельные металлы, например, потому что мы не знаем, где они окажутся в долгосрочной перспективе в теле. Также мы делаем фокус на том, чтобы сохранение прочности было до заживления перелома. Ориентируемся на 3-6 месяцев. Sorry? Okay. And still we have the degradation time of 2 years. И все равно время полного распада 2 года. And what is important in magnesium that it's Здесь важно, потому что increases the использование магния стимулирует регенерацию и заживление костной ткани. Here the products will be in Продукты наши будут включать в себя различные компрессирующие винты, лаг-винт для травм и полностью резьбовой компрессирующий винт. We have already entered in the clinical phase. Мы уже находимся на клинической стадии, и уже начался набор пациентов для этих клинических исследований. Мы здесь говорим про магний-содержащие винты. Уже половина пациентов у нас на стадии наблюдения после операции. Видите на первой картинке линия перелома, а на второй картинке после 6 недель мы видим отличную компрессию, и линия перелома уже закрылась. Через полгода заживление будет почти окончательным. И через 52 недели мы видим, что остались только какие-то остатки этого магний-содержащего винта. Но, как я уже говорил, всегда все равно мы не должны забывать и про другие аспекты. Например, очень важно также и жесткость. И не всегда, допустим, максимальная жесткость может быть достигнута за счет магния, это понятно. И поэтому мы смотрим на то, чтобы использовать гибридные композиты для того, чтобы иметь чтобы они имели такую же жесткость, как титановые импланты. И сейчас мы начали уже исследования на животных. Этой весной уже все началось. И мы очень ждем результатов. Спасибо. Презентация моя была короткой. Давайте не забывать про прошлое, настоящее и будущее биоматериалов. Уважаемые, Thank you very much. огромное
количество colleagues, there is a huge number of questions that I can read in my laptop. сплошным калейдоскопом. К сожалению, время нашей Unfortunately, передачи подходит we are limited in time, so I would like to sum up the results of our little event. So first of all, we want to say thank you to all the participants of our event, была затронута and we think that we have spoken about a hugely important and interesting topic. Думаю, что мы и And I think that both us and participants and all those who watched us, they did not waste their time. The problem of biodegradable implants, как мы все понимаем, as we all understand, is the future of our это будущее profession. наступило уже This сейчас. future is there already in many respects. Все преимущества биодеградируемых Of course, имплантов we cannot only их не нужно удалять. say that the only advantage of biodegradable implants is that we do not need to remove them. And I agree with our Finnish colleagues. We also work on it. The role of biodegradable implants Только в том, что их is not only that they are not to be removed, but it's also that we can model the properties of these implants. проводить местно We антибактериальных can do local antibacterial therapy. исследованиях о применении Many research speaks about using biodegradable implants in oncological illnesses, using them in cytostatics, in rheumatoid diseases. вступаем в такую безбрежную, We are almost entering пока нами неизведанную, но, some area which is not yet known to us, but it's very interesting, a new era of implants with properties which will be set for them. And depending on a particular clinical situation, different implants will probably differ with different physical, chemical, and other properties. генеза, Also, it's a question of stimulation of osteogenesis, osteoinduction, and so on and so on. всё будет очень гладко. I'm not sure that everything will be really smooth on the way. Maybe things will not be very rapid. Of course, we will have difficulties, challenges, Консолидированное мнение нашего and the consolidated opinion of our community is that здесь нельзя кидаться в крайности. we И should not go to extremes here. We should not discredit, we should not go by using this method without particular indications. в правильном направлении. I think that we are moving in the right direction and we will continue doing that. But just as in any other activity, Скомпрометировать it метод. is important not to compromise the method and not to turn it into just a fad or an issue of fashion. Ну, я хочу сказать вообще спасибо за приглашение, за Thank you for inviting me. Thank you for the possibility to share my little experience in using this new technology. Me too. I think that each method какие-то стадии своего goes развития, through наверное. stages in its development. Нравится, начинаем его применять, начинаем People like it, they start to use it, слишком мы then they широко берем, understand that найти ниши для probably they use it too much, they need to find niches for using it, but it goes without a question that this method is innovative, very interesting, инсайдерскую информацию могу. and I can even communicate some insider information to you. Sklifosovsky Institute is a scientific one, and for the moment we have planned to carry out a Достаточно серьезно. thesis on that, and it's just the beginning. Поэтому я думаю, что вместе мы I все think that together we will overcome everything. Thank you very much. Thank you, colleagues. Мы заканчиваем наш. We are now finishing our event. В настоящее время призываю всех присоединиться к нашему формату. Join our format. We will be happy to Поступят в адрес look at оргкомитета. any propositions that we will get as the organizational committee. And to conclude, I would like to remind that Этап we подготовки are officially at the stage of preparation for the Eurasian Orthopedic Forum 2021, which will take place in a year, and it will be an important year, an important forum. We will celebrate 100 years
of Yelizarov, our Eurasian Orthopedic Forum с особым акцентом подвести определенный итог will focus on summing up development of our technologies, and we will try to look in the future as well. Берегите себя. Please take care of yourself. На социально Probably you have noticed that we are observing social distancing with each other, and we wish the same thing to you and all the best to you. Goodbye.